Solvent, solute, and solution. Hello, my name is Shannon. Today, let's learn the difference between and solvent, solution, and the solvent. Arjan, reading. Solutions are mixtures of substances in which the substance particles are distributed throughout their entire volume of the mixture. Reflex. Yeryüzünde degan jayzat, fosfa, jayzat. Birinci nazadan bıraktım. Fosfa. Arkadaşlar fosfa yani. Camila, reading. The first substance that is in the greatest abundance is referred to as the solid. Okay. Daniel, reading. The first substance that is in the greatest abundance is referred to as the solid. Nas, reading. Water is the most common solvent. Okay. Ayran, reading. What is the most common solvent? Judas, translate. Cocoa and water Yes. Okay. Arjan, reading. The other substance components of a solution are called solutions. Physical. The other substance components of a solution are called solutes. Okay. Water, solvent, plus salt, solute, and to form solution. Okay. Water, solvent, coca or solute, and Coca-Cola solution. Okay. Isolation. Reading. Yes. Yani kola da bizde неге жатады екен? Ерітінді болады екен. Ерітінді тек қана ерітіп болмайды, ол газ күйінде де болады дейді, және қатты күйінде де болады екен. Газ күйіндегі ерітінділерімізге көбіне ауа болады, ал қатты күйіндегі қоланы мысалға кеткізуге болады екен. Әрі қарай
%8%. Ya, hydrogen 21%. Oxygen Thank you. Okay. What is solution? What is solvent? What is solute? Solvent, solution, and solute. 2 minutes. Yazmıyor, dakikaları lazım. Anlatılması yazmıyor. Sì,